So which gate you gonna go? I'll use the non-white. waxaan ku qasbanahay in aan maro albaabkan kan waxa loogu talagalay dadka aan cadaanka ahayn halka kan kale loogu talagalay dadka cadaanka ah South Africa. Apartheid. I tell you what apartheid actually means. midab takoorkii ugu dambeyn waa uu dhamaaday xaalkuna wuxuu noqday sida tan Classified as colored. bal fiiri magaaladan cadaanku waxay degan yihiin xaafadahan madowguna waxay degan yihiin xaafadahan labaduba waa ay kala soocan yihiin si cad ayaad ugu arki kartaa farqiga nolosha waxay la mid tahay in cadaanku ay ku nool yihiin California oo leh goobaha ugu raaxada badan laakiin madowgu waxay ku nool yihiin meelaha ugu xun mana aha oo kaliya xaafadatan ama magaaladatan ee waa dalka oo dhan dhibcaha aad ku aragto maapka waa halka ay cadaanku degan yihiin waa halka ugu fiican goobaha ugu raaxada badan halka shaqooyinka yaalaan waxayna ku agdhow yihiin badaha laakiin madowgu way ka fog yihiin magaalada waxayna ka go'an yihiin isgaarsiinta magaalada inkastoo shacabka ay la dagaalameen kala soocidda qowmiyadeed muddo ka badan 40 sano ka hor una sii dheeraa gumaystihii Britain iyo Netherlands ilaa 1994 oo loo doortay xilka madaxtinimada Nelson Mandela waxaa meesha ku dhamaaday nidaamkii kala soocidda qowmiyadeed This symbol of hope has returned. I feel free today. My freedom of speech. laakiin su'aashu ayaa ah wali sidee ayuu dalka u kala qaybsan yahay ilaa iyo maanta Good evening. For 27 years, 6 months and 6 days, he had been a prisoner. During that time, he became a legend, a symbol of black resistance to apartheid, and to many, he became a martyr. Tonight, he is a free man. Nelson Mandela. A free man taking his first steps into a new South Africa. Mandela was the symbol of the resistance. kani waa xabsigii Nelson Mandela lagu xiray wuxuu ku yaalaa jasiirad u dhow Cape Town Nelson Mandela. Toilet, the restaurant, the hospital, the school, everything was divided. For Nelson Mandela, today were the first steps on what he once called no easy walk to freedom. For South Africa, those few steps have altered the course of history. A free man. It's a good city before, like now, it's very, very full. So my name is Nick Budlinder and I'm a researcher at an activist organization called Wuxuu. Everything in society when apartheid began, which built on already existing racial discrimination and already existing racial hierarchy, became even more explicit about race. So who you could marry, where you could work, where you could live, all of that was determined by what race you tan waa magaalada Johannesburg oo loo yaqaan magaalada dahabka waa magaalada ugu hodansan Afrika waxay kulansatay sheeko dheer oo khilaaf ku wareegta midabka maqaarka iyo sheekada dahabka Africa was once the world's largest gold producer. I'm the key leader. tan iyo imaatinkii Dutchka oo ka soo galay Cape of Good Hope iyo ganacsiga caalamiga ah inkastoo Koonfur Afrika ay ku taal halka ugu dambeyso maapka Afrika haddana waxay taageero buuxda u muujiyeen Falastiiniyiinta meel kasto waxaa ka muuqata murugo qoto dheer oo ku saabsan Falastiin Nelson Mandela. Until Palestine is free. To liberate Al-Aqsa and all of occupied Palestine. Only free men can negotiate. Well, my grandfather, President Nelson Mandela, our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinian people. We all want to witness
a free Palestine in our lifetime. So you said like the segregation and the apartheid, it wasn't as extreme as Israel now? No, nowhere near. Israel is practicing apartheid on steroids, as I say. It is far more. I've been to Palestine. We thought South African apartheid was extreme, but when you hear what is happening and you see what is happening in a place like Israel, you reflect back on your own experience in apartheid and you think, you know, we were lucky. dhulka Palestine ee la haysto waxaa ka jira darbiyo xuduudeed, kala sooc qowmiyadeed, siligyo xeendab ah, albaabyo elektaroonig ah iyo boqolaal kontarool, yahuudeyn, ulal la dhacay, dhismayaal, deegaan cusub, xabsiyo aan sharci ahayn iyo baabi'in jireed. dhammaantooda waxay ka jiraan daanta galbeed ee la haysto. That is way more extreme. The extent to which they arrest children and incarcerate children without trial. And they could not detain people for longer than 90 days without trial. Whereas in Israel, they can detain people for 3 years, 4 years, 5 years without trial. In South Africa, they couldn't do that. Koonfur Afrika waxaa ku yaala marinka badeed ee Cape of Good Hope. Cape of Good Hope waxay ahayd meel aad u muhiimsan sababtoo ah waxay ahayd goobta ugu weyn ee marinka ganacsiga caalamiga ah ee u dhaxeeya Yurub iyo Aasiya ka hor inta aan la dhisin Suez Canal. Koonfur Afrika waa dal kulansaday mucjizooyin dabiici ah. Hadaba daawade, qorshahaagu ma yahay in aad booqato dalkani? Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, fadlan like iyo subscribe noo taabo.